Vipi wadau, hope mko fresh barida. Karibu kwa channel yetu United Milele, channel yenye inaongelea everything about Manchester United kwa fans wao wa East Africa, wa Kenya. So twende kazi. So kwa hii video tutakuwa tunaongelea Fantasy Premier League. Najua kuna wenye wanajua about Fantasy Premier League na wenye hawajui tutawafafanulia kiasi. So Fantasy Premier League ni ligi yenye ni fantasy. So fantasy ni kitu yenye si real, yani ni kitu yenye una imagine, imagination. So kwa imagination, wewe mwenyewe una imagine wewe ni kama Erik ten Hag, umepatiwa do na umepatiwa squad, ama wewe ni mwenyewe unajitafutia squad. So umepatiwa 100 million, hiyo inakuanga fixed, uweze kutafuta maplayer wako wenye watakuwa nakuchezea from game week 1 mpaka game week 38 kwa Premier League tu peke yake, ndio maana imeitwa Fantasy Premier League. So ukiwa na 100 million, kenye unafanya ni unabuy ma players wako from goalkeeper wawili, defender watano, midfielder watano na strikers watatu. So kila wiki wewe mwenyewe unapanga squad yako according to formation yenye unataka kutumia. Unataka kutumia 4-3-3, unataka kutumia 4-4-2, formation yote yenye unataka kutumia. So unabuy wase. So for example, kama goalkeeper anaweza kuwa kama 5 million euros, goalkeeper mwingine 5 million euros, hiyo ni 10 million euros kwa goalkeeper. So unafaa utumie 90 kwa au maplayer yenyewe kwa grao. So kenye ina happen ni una login to www.fantasypremierleague.com, una sign up. Ukisign up unaweza kutengeneza squad yako hapo, and then kuna wana maligi kama sasa hii United Milele tuko na ligi yetu. Tushatengeneza, kuna code, kuna link tutaweka hapa kwa video descriptions, pia kwa comment tunaweza kushare na nyinyi. So kwa hiyo ligi tuko na compete na mafans wetu nyinyi hapo mwenye mko mtaani. So tunangoja kuwaona kwa hiyo ligi yetu, na tuko ready kupambana hapo, have fun, kujibamba. So nitaweza kufanya another video yenye itakuwa inaongelea Fantasy Premier League vizuri. So nitaweza kushare na nyinyi screen hapa mali niko outside, so siwezi share screen na nyinyi. But nitafanya video soon yenye inaongelea story yote ya Fantasy Premier League, nikiwaonyesha like kenye unafaa kudu, kenye ufai kudu, and then tutapatana pale hivyo after every game. Let's say for example, kama ni De Gea ameka clean sheet, tutakuwa tunapata points. Kama ni Roro amefunga, Roro ni Cristiano Ronaldo kwenye juu, so akifunga kuna points zenye unapata. So in a nutshell, hiyo ndio kitu yenye naongelea about Fantasy Premier League. So venye nimesema ni ligi yenye ni imagination, unapatiwa pesa, unatengeneza squad yako, kutengeneza squad yako every game week. Wakifungwa unapoteza points ama unapata points. Mtu akipigwa red pia hiyo ni kupoteza points, unapoteza. So ni fun na ni free, ni totally free. Juu kuna some kwa kiniuliza unalipa kucheza Fantasy Premier League? Hapana, ni free. Kenye unahitaji tu ni unafaa kuwa na account na Premier League yenyewe ndio uweze kucheza Fantasy Premier League. Kuna maligi mingi. Kuna ligi ya Betika Fantasy League. So kwa Betika hata kwanza wanapeana do. So tuseme number 1 anapewa kwa 25, number 2 anapewa kwa 15, number 3 anapewa 10k. So unaona, so ukiwa kwa hizi ligi ni mob. Hata wewe mwenyewe unaweza tengeneza na mamorio wako pale mtaani, mko tu mna compete tu. Unajua ile nani ndio mzee after every game week. Ni fun. Nimekuwa nikicheza for very many years na niko proud kuona sahi kwa channel yetu United Milele tutakuanga na channel yetu, tutakuwa nafanya stuff mob. So hii ni channel yenye imeletwa tu kuleta mafans wa Manchester United closer. Najua last season imekuwa hard, tumekosa platform ya kujiexpress, tumekuwa tukichekelewa sana. Watu wamekuwa kituingilia sana, but sahi tuko na platform yetu. Tukifungwa tunajiexpress hapa, tukifungana pia tunajiexpress hapa. So hizi ndio vitu zenye tutakuwa nafanya content yetu ni Swahili. Najua tufanye ile proper Swahili, but unajua tu Swahili likam na meli ama so before ifike nai ilikamika kwa diluted kidogo, imechanganywa, imekorogwa. So karibu kwa channel yetu Manchester United. Kwa kila social media platform tunajiita United Milele. Sawa. So Facebook tuko na complication kidogo, tumejaribu kuchange. Before tulikuwa tunajiita Manchester United Kenya, but kuna group already iko registered under Manchester United Kenya. So hatuwezi kutumia hiyo, itakuwa ni tuna breach some rights zao. So tukabadilisha, sasa tunajiita United Milele. So hiyo ni yetu. So kwa social media hizo zingine, so tuseme Instagram, TikTok, Facebook page, TikTok, YouTube, United Milele. So follow, subscribe, share,
na tupatane pale to discuss. Hii ni platform yetu sisi wote ya kujiexpress, sawa sawa. Yeah, so siku ingine wadau.